Good morning, aspirants. Welcome to today's current affairs session, and we'll see what are the important topics. So, yesterday you all know that UPSC results were announced. Yeah, what are the highlights of the day? AP Karnataka propose ban on social media. So that is very important thing, very interesting also. And so Alexander Stubb, so Prime Minister Alexander Stubb of Finland, so he gave some interview. We have to stop war, even they supported the US. And this is very important as US allows US allows India to buy Russian oil for 30 days. 30 days they have given the exemption, and 30 Telugus qualify for UPSC civil services. That is very important thing. We'll also discuss that. And RSP, Rashtriya Swatantra Party by Balendra Shah. So it is heading to the landslide victory. Everyone thought the hung government may come, but what happens is everyone is supporting this young leader after the Zenji protest. So next important article, yeah, here at least 30 Telugu candidates qualify for UPSC civil services. That is one important article. And the next, this one, the Karnataka and AP propose the ban on use of social media by children, and that is one important. So here also we can see, like, the first time the Telangana welcomed the first ever women firefighters. Even the fire department la kuda they have admitted the women. That is very important. And next important article, which is balancing innovation with women's digital safety. As AI is rapidly evolving, so if we don't balance the AI into the ethical and with proper laws and regulations, it will directly transfer into the becoming the online abuse for women. We'll also discuss that article. And this article, RSP landslide Nepal, because the Nepal is very important border country and it is our friend. So very important for us because due to the China factor. So recently, mostly all the previous governments, like previous Prime Minister Oli, he is strong supporter to the China, and now he lost. He is almost losing the election, which may be good for India in that case. And next important articles, yeah, US, yeah, maybe some criticization we'll also discuss. So the gas prices are increasing, and yeah, merchant ships stranded near the Strait of Hormuz. Why this is important? If the merchant ships doesn't move, already Qatar issued a warning that if the merchant ships will not move, will not take the gas or the fuel which we produce, we'll stop taking the fuel, or we'll stop the exploring the fuel from the fuel wells. Like, they want to stop a production, is stop the money. Even some countries are deciding why whatever the produced things, like, there is no storage ledu, ships already filled with the gas, and that ships are not moving. So వాళ్ళు ఆ ప్రొడక్షన్ కూడా ఆపేద్దామన్న ప్లాన్ లో ఉన్నారు. So we'll also discuss that. Yeah, Trump demands complete surrender of Iran. ట్రంప్ కంప్లీట్ గా సరెండర్ అవ్వమంటున్నారు, కానీ ఇరాన్ వాళ్ళు లైక్ వి వోంట్ సరెండర్ అని వాళ్ళు కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా చెప్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్. సో విల్ గో వన్ బై వన్. సో ద ఫస్ట్ ఆర్టికల్, సో US allows India to buy Russian oil for 30 days. 30 రోజులు, like they have given some kind of a relaxation. So why 30 days? So previously also we see 30 days enti enduku, like because of the West Asia war, the present ongoing Israel, US and Iran war, the global oil prices are shoot up.
like February లో $60 per barrel ఉన్న oil price, $60 per barrel ఉన్న oil price, now it almost reached to $90-$95. $90-$95. One barrel is equal to around 158 liters. So this is one important thing you have to note. So ఫిబ్రవరిలో అంటే జస్ట్ ఒక 10 days 5 days బ్యాక్ ఈ ప్రైస్ ఉంటే నౌ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ షూట్ అప్ టు $95 అండ్ ప్రీవియస్ ఇంకా అది $100 కూడా దాటుతుంది అని అంచనా. సో టు హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అ బ్రీతింగ్ స్పేస్, సో యుఎస్ గవర్నమెంట్ ట్రెజరీ సెక్రటరీ హీ హ్యాస్ గివెన్ సమ్ రిలాక్సేషన్ ఫర్ ఇండియా ఫర్ 30 days, 30 రోజులు మాత్రం. సో దే హ్యావ్ గివెన్ ద రిలాక్సేషన్. ఆ 30 days ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి దాకా దెర్ ఆర్ సమ్ కండిషన్స్ అప్లై ఫర్ దట్. ఆ కండిషన్స్ ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ మార్చ్ 5th, ఆల్రెడీ ఈ మార్చ్ 5th లోపల సో రష్యాలో ఉన్న పోర్ట్స్ లో ఆల్రెడీ వెన్ ఇట్ వాస్ ఆల్రెడీ లోడెడ్, ఈ మార్చ్ 5th లోపల లోడ్ చేసిన షిప్స్, ఈ రష్యన్ ఆయిల్ ని లోడ్ చేసిన షిప్స్ మాత్రమే దిస్ ఎగ్జంప్షన్ విల్ అప్లై. అండ్ దోస్ షిప్స్ షుడ్ బి అన్లోడెడ్ ఇన్ ఇండియా, బై April 4. సో మార్చ్ 5th లోపల ఏవైతే షిప్స్ లోడ్ చేస్తారో విత్ రష్యన్ గ్యాస్ అండ్ ఆయిల్ తో, సో దానికి మాత్రం ఒక ఎగ్జంప్షన్, నాట్ ఆఫ్టర్ మార్చ్ 6th, ఓన్లీ బిఫోర్ మార్చ్ 5th. అండ్ దోస్ షిప్స్ షుడ్ బి అన్లోడ్ ఇన్ ఇండియా బిఫోర్ April 4th. April 4th లోపల అన్లోడ్ చేయాలి. ఇలా ఎందుకు ఇలా అంటే సో దట్ రష్యా విల్ నాట్ గెట్ ఎ మాక్సిమం ఫినాన్షియల్ బెనిఫిట్స్. ఇలా చేయటం వల్ల ఏంటంటే ఒక టెంపరరీ బ్రీతింగ్ స్పేస్ వస్తుంది అండ్ రష్యా విల్ నాట్ హ్యావ్ మ్యాక్స్ ఫినాన్షియల్ బెనిఫిట్స్. కానీ కొంతమంది ద క్రిటిక్స్, ద అపోజిషన్ పార్టీ, అండ్ when we see the comments, so many people are criticizing, like for example this is the treasury secretary Scott Bessent. He tweeted yesterday that like 30-day waiver he is giving for Indian refineries to purchase oil. So there are multiple comments like why we have to take the permission from US, we're not a sovereign country. These kind of comments are there, and as I see observed in the Twitter, so like they are criticizing. But what here the waiver means exactly, ఎందుకంటే చాలా మంది క్లియర్ గా తెలియదు ఏం వేవర్ ఇస్తున్నారు, why US is giving what kind of waiver, and why we have to take permission, that permission applies to what kind of conditions అనేది చాలా మందికి క్లియర్ గా తెలియదు. And then we'll see why we have to take the waivers. So why we have to take the permission అనేది చాలా మందికి తెలియదు. So what kind of permissions ఇక్కడ ఇస్తుంది? So why we have to take permissions? So why permission from US? Or we are not a sovereign country? Yes, we are absolutely a sovereign country. But and background కూడా చూసాం, few months back we have 25% tariffs on Indian exports to US. On Indian exports to US మీద 25% tariffs already US has imposed. But now it came to ఈ 25% which is applied. ఈ 25% ఎందుకు వేశారు అంటే we all seen like more than 50%, but అందులో 25% exclusively for purchasing రష్యన్ క్రూడ్. ఈ రష్యన్ క్రూడ్ ని కొనటం వల్ల ఈ 25% టారిఫ్స్ అప్లై చేశారు. నౌ దీస్ టారిఫ్స్ కేమ్ డౌన్. వై? ఇండియా స్టాప్డ్ పర్చేసింగ్ ద రష్యన్ క్రూడ్. రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ మనకి మేజర్ సప్లైస్ లో 90% సప్లై we got from Russia, and now it was less down to 20%. ఇంత తగ్గించినందుకు ఈ 25% టారిఫ్స్ అనేవి so US has cut down. But now why US gave the 30 days waiver? ఎందుకు అంటే because of the global shortage supply chain. ఈ global shortage because of the West Asia war జరగటం వల్ల, so all the loaded tankers are
స్టాండర్డ్ అక్కడే ఉండిపోయింది, బికాస్ ఇరాన్ డిక్లేర్ దట్ ఇట్ క్లోజ్ ద స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మూస్. ఏ షిప్ అయినా, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాకి 50% ఆఫ్ ఎనర్జీ నీడ్స్, కార్బన్ ఎనర్జీ నీడ్స్ విచ్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఇరాక్, సౌదీ అరేబియా, యుఏఈ, ఈ కంట్రీస్ నుంచే వస్తున్నాయి. సో నౌ ఇవన్నీ అక్కడ స్టాండర్డ్ అయిపోయినాయి కదా. సో టు రిలాక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ద గ్లోబల్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ కూడా పెరిగిపోయినాయి, వీటిని కొంచెం అంటే కూల్ డౌన్ చేయడం కోసం యుఎస్ గేవ్ ద 30 days వేవర్. చాలా మంది ఏంటంటే ఈ 30 days వేవర్, వై వీఆర్ టేకింగ్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ యుఎస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బై వై డోంట్ వి బై. ఎగ్జాక్ట్ ఈ వేవర్ దేనికి? ఈ వేవర్ ఈజ్ నాట్ లైక్ ఇట్ ఈస్ టెలింగ్ దట్ ఇండియా నౌ గో అండ్ బై. ఆ వేవర్ ఆన్ వాట్ వాస్ విల్ డిస్కస్ ఎగ్జాక్ట్లీ టు గెట్ ద క్లారిటీ. ఈ వేవర్ దేని మీద అంటే, బికాస్ అట్ ప్రెసెంట్ ద గ్లోబల్ ట్రాన్సాక్షన్స్, especially the global fuel or oil transactions mostly happens in డాలర్ల మీద జరుగుతుంది కదా. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ విచ్ ఈస్ వెరీ మచ్ లింక్ టు ద యుఎస్. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ షిప్పింగ్ ఇన్సూరెన్స్, ఇవి కూడా మోస్ట్లీ ఎఫెక్టెడ్ బై US policies. సో అండ్ ఆల్సో ఈ శాంక్షన్స్ వల్ల ఒకవేళ ఇవన్నీ కూడా వెరీ క్లోజ్లీ కనెక్టెడ్ టు ద యుఎస్ ఫినాన్షియల్ సిస్టమ్స్. ఇప్పుడు మనం పేమెంట్స్ చేయాలన్నా, ఒక షిప్ని మనం హైర్ చేసుకోవాలన్నా, దెర్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ విత్ ద యుఎస్ ఫినాన్షియల్ సిస్టమ్. సో దట్ ఇప్పుడు మనం యుఎస్ ఇచ్చిన ఈ 30 days వేవర్ ఏంటి అంటే, ఏవైతే మనం ఒక ఇంటర్నేషనల్ కార్గో షిప్ ని కానీ, లైక్ ఆన్ దట్ ఆ షిప్స్ యొక్క బిజినెసెస్ కానీ, అండ్ అవర్ లోకల్ రిఫైనరీస్ లైక్ ఇండియన్ ఆయిల్, రిలయన్స్, ఇవన్నిటి మీద కూడా లైక్ దే వోంట్ గివ్ ఎనీ శాంక్షన్స్. ఇవన్నీ కూడా ఈవెన్ దే ప్రాసెస్ ద రష్యన్ క్రూడ్ ని ప్రాసెస్ చేసినా కూడా, సో దేర్ విల్ బి నో శాంక్షన్స్ ఫర్ దిస్ 30 days పీరియడ్. సో ఇది యూజువల్ గా వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ యుఎస్ గివింగ్ పర్మిషన్. యుఎస్ గివింగ్ పర్మిషన్ ఏంటి అంటే, గ్లోబల్ గా దిస్ ఫ్యూయల్ పర్చేస్ అంతా కూడా ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ కనెక్టెడ్ టు ద యుఎస్ ఫినాన్షియల్ సిస్టమ్. ఈ గ్లోబల్ ఫ్యూయల్ ఆయిల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ, ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ కానీ, ఈ షిప్పింగ్ ఇన్సూరెన్సెస్ కానీ, అండ్ దీస్ ఆర్ వెరీ మచ్ క్లోజ్లీ కనెక్టెడ్. సో వీటి మీద అంటే ఇఫ్ యుఎస్ వాంట్ టు గివ్ శాంక్షన్స్, they will give sanctions on this one, and they will not stop, like they will not keep the warships okay India southern border దగ్గర, Indian Ocean దగ్గర పెట్టి, like they will not block the Russian oil. It's not like that. So they will give the sanctions on these kind of things, because US government, US financial system is very much controlling the global fuel oil transactions, international banking system, shipping insurance, ఇవన్నీ కూడా. సో ఈ 30 days waiver లో, even if our, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్, అలాగే రిలయన్స్, ఇవి ఇండియన్ కంపెనీస్ కదా, ఈవెన్ దే ప్రాసెస్ ద రష్యన్ క్రూడ్ ఫర్ దీస్ 30 days, దెర్ విల్ బి నో శాంక్షన్స్. ద మెయిన్ రీజన్ ఎందుకు అంటే, లైక్ ఇండియా ఈజ్ సివియర్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ ఫారిన్ కంట్రీస్ ఫర్ ఇట్స్ ఎనర్జీ నీడ్స్. ఇండియా severely depends on foreign countries for their energy needs. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం. ఇలా సివియర్గా డిపెండ్ అవ్వటం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, సమ్ టైమ్స్ వీ హ్యావ్ టు passively, indirectly we have to bow down to the external pressures. It's not comes with the same, it's not the case with India, even the other countries global ga very interconnect avatam valla. For example, there is a sanctions on semiconductors on China also. Semiconductors మీద ఈవెన్ సెమీకండక్టర్ రెగ్యులేషన్స్ అంత ఈజీగా చైనాకి పంపించట్లేదు యుఎస్. సో దేర్ ఆర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. సో వన్ కంట్రీ మోనోపలైజ్ అవ్వటం వల్ల లార్జ్ టెక్ థింగ్స్, సో we have to bow down to the pressure to evade. But ivanni okay, especially when it comes to the energy sector. So how India can overcome this issue? How India can overcome
దిస్ ఇష్యూ ఇది కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం. సో ఈ సిచ్యువేషన్ ఇండియా ఓవర్కమ్ అవ్వాలి అంటే థింగ్స్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్. గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్ కానీ ఆర్ లైక్ ద రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ డెవలప్మెంట్ కానీ రీసెంట్గా like the local exploration like Andaman or KG Basin, like the local exploration. How? So we'll also discuss how India will stop depending on energy needs from other countries. ఇందువల్లే కదా మనకి శాంక్షన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. బికాస్ ఆఫ్ దిస్, సింపుల్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్. ఈ ఎనర్జీ నీడ్స్ వల్ల either you have to be good with Russia, either you have to good with the West Asia, or either you have to good with US. So because of our energy needs, how we can be energy independent? Already government has started this mission. ఎనర్జీ ఇండిపెండెన్స్ కి గవర్నమెంట్ ఎలాంటి మిషన్స్ స్టార్ట్ చేసింది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మిషన్ ఇది స్టార్ట్ చేసింది. అండ్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఆల్రెడీ వరల్డ్ లోనే ద లార్జెస్ట్ సోలార్ ప్లాంట్స్ ఇండియాలోనే ఉన్నాయి. మెనీ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ సోలార్ ప్లాంట్స్. సో 2030కి మనం 500 గిగావాట్ నాన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ టార్గెట్ గా పెట్టుకుందాం. బట్ ఈ టార్గెట్ ని మనం 2025 అంటే లాస్ట్ ఇయరే వి అచీవ్డ్. నౌ అవర్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ ఈస్ మోర్ దెన్ 50% ఆఫ్ అవర్ ఎనర్జీ. నెక్స్ట్, ఇవి కాకుండా అలాంగ్ విత్ దిస్, సో లోకల్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్. So local production and exploration kuda the key important components. This is how India can be independent in the energy needs. If India can be independent in the energy needs, so now its position in the global politics will be increased. So it no need to rely on any kind of this energy powers like Russia, US and West Asia, these kind of things. We'll see the next article. So next article is the civil services examination. The results were announced. Civil services examination, the results was announced. That is very important, especially for the civil services aspirants. Like ikkada choose the numbers student okasari around 9.9,37,000 people apply cheste 37,000, around 5,76,000 they wrote the prelims. In the 5,76,000, 14,100 around people they have selected for mains. In that one, 2,736 they select for interview. In that 2,736, 959 members appeared in the final list. This is the little short summary of 2025 results yesterday which released chesna results. In that law 299 members are women, which is very interesting. Okay, so the selections, 958. So in that law 299 were women and 659 were men. Top 25 law 11 were women and 14 were men. Top 25 law. And all India rank was given to Anuj Agnihotri, and all India second rank was woman, that is Rajeshwari. So they got, so we are very happy, and from the ARK Reflections IAS we are congratulating them. And also our rankers, we also got the top rankers of 123. So this is our own ranks produced from our institutes. Like there are multiple ranks, almost 15 all India ranks, 15 plus all India ranks we got. So that is the news. And even the persons with benchmark disabilities, they also got 42 members was selected
this year from the persons with benchmarked disabilities. So we'll see the next article. It's a very interesting article. Karnataka or AP, from few days we are seeing some articles from AP, because few days, last day and before day, the South Indian TFR rate, we have seen some articles. Total fertility rate, it's in the, especially in the southern regions, almost it was 1.5 to 1.6. Is very, very worrisome. And yesterday news lo manam chuste, AP government is almost going to announce the some kind of incentives for the third child. And again there is a news of Karnataka and AP proposed the ban on use of social media. So Karnataka CM Siddaramaiah garu and AP CM Chandrababu Naidu garu, so they both proposing the, so Karnataka CM, he proposed the ban on social media at 16 years age group. AP Chief Minister garu proposed chesindi ఏంటంటే, he proposed restrictions, not a complete ban. He proposed restrictions in 13 years age group లో వాళ్ళకి కొన్ని restrictions పెడదాము అని he is proposing, and in next 90 days లో ఈ లా అనేది ఫైనలైజ్ అవుతుంది, ఈ బిల్. సో ఇక్కడ ఎందుకు, వై దే హ్యావ్ టు రిస్ట్రిక్ట్? బికాస్ ఆస్ట్రేలియాలో మనం చూసుకుంటే, ఆస్ట్రేలియా ఇట్స్ ఆల్రెడీ బ్యాండ్ ద సోషల్ మీడియా less than the age of 16 years, and many countries are considering, like Japan, Korea, they are also considering to ban the social media for children. Enduku? Why? What is the reason? What is the reason? Because, so కొన్ని డేస్ క్రితం చూసుకుంటే కల్కత్తాలో ముగ్గురు సిస్టర్స్ దే జంప్ ఫ్రమ్ దేర్ బాల్కనీ అండ్ దే హ్యావ్ డైడ్. ద మెయిన్ రీజన్ వాస్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళకి సెల్ ఫోన్ ఇవ్వలేదు. ఎందుకు అంటే, బికాస్ దే ఆర్ గెటింగ్ టూ మచ్ అడిక్టింగ్ టు ద కొరియన్ డ్రామాస్ అండ్ కొరియన్ టీవీ షోస్ అండ్ ఆల్. సో ఇక్కడ చూస్తే వై దీస్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ లూజింగ్ ద ఫోకస్ and screen time, it's increasing, and behavioral changes. So there is lot of behavioral changes we are observing in these days, and they were, because they are at very young, they are prone to cyberbullying, deep fakes, ivanni kuda, so they are facing. So if focus on academics and other things also, they are losing focus lose avutundi kada. If the screen time is increased, they are using too much phone. So these are the important reasons why these governments are thinking to restrict or ban the social media for children's. But critics, there are people who support this kind of ban and restrictions, so that it increases their focus and giving time for studies, so it will be helpful for them to rise as a very good future citizens. But some critics argue that it's not easy. Chala easy, it's not easy kada. Endukante they will now, they are, even now the many of the youngsters, as I know, that they don't have the accounts. They use these accounts from their parents' accounts or their father accounts or their siblings, like that they are using. It's not easy. That's what the critics telling. It's not easy, because somewhere or other they will find a way to use this social media. Instead of that, they're telling to promote digital literacy ni promote cheyandi, not banning. So this is what they are telling. Ban cheyoddu, digital literacy ni promote cheyandi ani some critics are they are arguing. But let's see what will happen. So we'll see the next article, very important article, as part of the International Women's Day. Tomorrow is the International Women's Day. So as part of that, from yesterday, today, there are multiple articles are coming based on the women in the Hindu newspaper. So balancing innovation with women's digital safety. Ee article em cheptundi ante, so now the AI revolution is there. So rapid ga AI is spreading into our life. So rapid spreading.
ఈ ర్యాపిడ్ స్ప్రెడింగ్ ఎలా అవ్వాలి అంటే ఈ టెక్నాలజికల్ ఇన్నోవేషన్ కానీ ఈ డిజిటల్ ఇన్నోవేషన్ కానీ సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ ద ఆన్లైన్ అబ్యూస్ ఆఫ్ ఉమెన్. అవుతుందా లేదా ఆన్లైన్ అబ్యూస్ ఆఫ్ ఉమెన్? సో ఆన్లైన్ అబ్యూస్ ఆఫ్ ఉమెన్. సో వాట్ ద ఆథర్ ఈస్ టెలింగ్ దట్ we have to make certain laws and regulations which makes safe for women in the digital world and also curtails the online abuse. ఈ ఆన్లైన్ అబ్యూస్ ని కర్టైల్ చేసే విధంగా సో గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు బ్రింగ్ సమ్ లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అవర్ మినిస్ట్రీ so we'll discuss a little detail about this article. So AI and women safety. So this is the article. What the author is telling that government has to కొన్ని రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేయాలి, లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. ఇట్ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్ ఎనఫ్ టు మేక్ ఉమెన్ సేఫర్, విత్ AI revolution, to make women safer. And she also given some conditions why AI is ignoring the women, and she also said some conditions. And recent ga Ministry of Electronics and Information Technology, it has brought some kind of a law within 3 hours లో deep fake videos, ఈ deep fake content ఉంటుంది కదా, they have to remove by these companies. ఈ Facebook ఇవన్నీ కూడా should remove within 3 hours, like Facebook, Insta, ఇవన్నీ కూడా they have to remove within 3 hours. Like this, the author is proposing that so there should be more kind of laws and regulations. Apart from that, she is also giving some reasons. ఈ AI increase అవ్వటం వల్ల especially the penetration of internet is directly proposing the సైబర్ బుల్లింగ్ అనుకోండి, ఆర్ సైబర్ హెరాస్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఆన్లైన్. ఇంటర్నెట్ ఎంత పెరిగితే అంత హెరాస్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్, ఆన్లైన్ హెరాస్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్. దట్స్ వాట్ ద ఆథర్ ఈస్ టెలింగ్. అండ్ ద థింగ్స్ లైక్ ది సైబర్ బుల్లింగ్ అంటే హెరాసింగ్ అండ్ డాక్సింగ్, ఇది ఒక కొత్త వర్డ్ అన్నమాట. ఈ డాక్సింగ్, సో షీ ఈజ్ ఆల్సో టోల్డ్ డాక్సింగ్ అంటే ఏంటి? సో ఆన్లైన్లో షేర్ చేసిన అఫీషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్లో షేర్ చేస్తారు కదా, లైక్ ద మ్యారేజ్ ఆర్ ద హౌస్ అడ్రస్ ఆర్ సంథింగ్ ఆర్ అదర్. సో అఫీషియల్ గా వాళ్ళ కన్సెంట్ లేకుండా లైక్ ఇఫ్ వీఆర్ డూయింగ్ ద రీసెర్చ్ అంటే ఆన్లైన్లో షేర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి మనం ఒక రీసెర్చ్ చేసి వాళ్ళ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ, వాళ్ళ హౌస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ, లైక్ సమ్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వి బ్రింగ్ అండ్ వి యూజ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు హెరాస్ దోస్ ఉమెన్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎ డాక్సింగ్ అనమాట. దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ న్యూ వర్డ్. సో ఆన్లైన్ అఫీషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని సో మిస్యూజ్ చేయటం వితౌట్ దేర్ కన్సెంట్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్. సో ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయి. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్? The main reason author told was in the development of R&D of AI లో సో ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉండటమే వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ అని, లైక్ వాట్ ఆథర్ ఈస్ టెలింగ్. ఓన్లీ less than 20% they are in the less than 20% of women, 20%, nearly 20% of women only in AI. అలాగే less than 14% in a higher roles. ఇలా ఉండటం వల్ల there is no diversity
in అంటే women problems గానీ women issues గానీ so the male side maybe they know less కదా so author is advising the women participation in the development of AI in the future and at the present and also more laws and regulations and she also proposed to increase the digital literacy among school children and college. So this is what simply the author is telling from the article. Okay, so she is telling that AI with the rapid increase of internet and rapid penetration of AI, it is becoming the threat to women also. Enduku? We also know that deep fakes ఎంత క్విక్ గా అల్ట్రా ఫాస్ట్ అండ్ అన్లిమిటెడ్ వీడియోస్ అల్ట్రా ఫాస్ట్ గా డీప్ ఫేక్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు బికాస్ ఆఫ్ ద AI అండ్ దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఇంపాక్టింగ్ ద women and there are several methods like the cyberbullying, phishing or kind of doxing. కొత్త పదం కదా doxing, like we means తను షేర్ చేసిన వీడియోస్ నుంచి we do some research and we get some details of her and that details are used to harass her. That is the word doxing. దానికి వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఏంటి అంటే ఈ ఆర్ఎండిలో ఏఏలో ఎందుకు ఇంత కైండ్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉంది అంటే ఈ ఆర్ఎండిలో డెవలప్మెంట్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఏఐలో ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ చాలా తక్కువగా ఉంది అని less than 24 like around 24% or something they were in the development of women in the AI. So ఆ 24%, 22-30% లో కూడా ఓన్లీ 14% మాత్రమే దే ఆర్ ఇన్ ద సీనియర్ రోల్స్. ఈ సీనియర్ రోల్స్ లో ఉంటేనే కదా యూ కెన్ కమాండ్, సో యూ కెన్ డైరెక్ట్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. సో ఈ డైవర్సిటీని ప్రమోట్ చేయాలి. అలాగే లైక్ ఎలా అయితే మేటీ కొన్ని రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ తీసుకొచ్చిందో లైక్ టు బ్యాన్ లైక్ విత్ ఇన్ 3 hours లో డీప్ ఫేక్ వీడియోస్ అన్ని that companies like the FB or Insta they have to remove within the 3 hours. And the other is also promoting the digital literacy. Previous article lo kuda chusam digital literacy, and also we are also seeing here digital literacy in schools and colleges. This is the summary of this article and we'll go to the next article. Next article, RSP. Sorry. So, Rashtriya RSPs, Rashtriya Swatantra Party by Balender Shah. Balender Shah. The counting is still going on. He will be the new PM to new Prime Minister to Nepal. He is going to win the new he is very young, 35 years. At 35 years he is going to be the new Prime Minister of Nepal. మనం జెన్జీ ప్రొటెస్ట్ చూసాం కదా రీసెంట్ గా. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ 2 years ఎర్లీగానే ఈసారి నేపాల్లో ఎలక్షన్స్ వచ్చాయి. అండ్ experts believe that because of the 5 parties are participating in the elections, and experts believe there will be hunger, but this coming wrong because the election results, the upcoming election results, it is showing that so it will be a clear landslide victory will be by the Rashtriya Swatantra Party by Balender Shah, and he is going to be the new Prime Minister. Actually it is a good because of the previous governments which are the strong supporters of China and they were deeply involved in the corruption and misgovernance. So this is the reason why these Genji protests are came, and this is the reason why the rapper turned the politician Balender Shah is going to be the new Prime Minister of Nepal. And మనం నిన్న న్యూస్ లో కూడా చూసాం కదా, the Finland Prime Minister Alexander Stubb, he is also in India and he is invited as a chief guest for the Observer Research Foundation. Observer Researcher Foundation, they every year it conducts a global geopolitical dialogue. నిన్న కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం, that is the Raisina dialogue. ఈ Raisina dialogue కి every year they will invite some chief guest like Italian Prime Minister ని ఒకసారి పిలిచారు, EU President ని పిలిచారు. So like that they will ask to participate.
So as part of that, he came and he is visiting India, and there is some interview. Another important highlights ఏంటంటే they are strongly supporting US in ongoing war. Strongly supporting US in war. But మనం ఇక్కడ ఈ US ఇరాన్ వార్ లో చూస్తే ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ డెవలప్మెంట్. యూరోప్ లో అన్ని కంట్రీస్ దే ఆర్ సపోర్టింగ్ ద యుఎస్? నో. కంట్రీస్ లైక్ స్పెయిన్, ఫ్రాన్స్, స్లోవేనియా, ఈ కంట్రీస్ ఏమైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ నాట్ సపోర్టింగ్, దే ఆర్ క్రిటిసైజింగ్ ద యుఎస్ ఫర్ దిస్ వార్. సో అది కూడా ఆయన మాట్లాడారు. అండ్ ఆల్సో దట్ హీ ఆల్సో టెల్ యుఎన్, డబ్ల్యూహెచ్ఓ, వరల్డ్ బ్యాంక్ అండ్ ఐఎంఎఫ్ దీంట్లో డెఫినెట్ గా కొన్ని చేంజెస్ అనేవి అవసరం, అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అడిక్వేట్లీ రిప్రజెంటింగ్ ద ప్రెసెంట్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని కూడా లైక్ హీ చాలా గట్టిగా చెప్పారు అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్, ట్రంప్ వాంట్ IRGC or Iran revolutionary guards to surrender. So he wants Iran to surrender, but Iran don't want to surrender. Iran, it is telling that it is prepared for the long war. If it is a long war, definitely it will impact the globe very severely. Our gas prices, our petrol prices, everything was already shoot up. So our gas prices, petrol prices, everything already shoot up. And this war, if the war went on the land, because if the troops like the US troops land on the Iran border, definitely the war will be spread very rapidly to the all West Asia. Already these West Asian countries like Iraq, Syria, UAE, Saudi, all these countries already they are facing some kind of attacks from the Iran. Now the attacks will be more. So global oil supply chains will be shut down. So it will be a very, very, very big shock for the whole world. So that's what. But Iran is telling that we are prepared for the war, so we are not going to surrender. But US is telling we will not stop this attacking, because Iran's nuclear aspirations and ambitions is a threat to world. And let's see what will happen, and we'll meet tomorrow for Monday for the next paper discussion. Thank you.